everyone. It's been a very good night on board Hugo Boss. We decided to take a different option from the other boats, and we sailed in between the mainland of Africa and Fuerteventura and Lanzarote, whereas everybody else seems to be going the other side of Lanzarote, between Lanzarote and Gran Canaria. We seem to have had a bit better breeze, but we're a bit further east than everybody else, so currently trying to get a bit further to the west just to cover them a little bit. Got the spinnaker up. It's a bright sunny day. We've got 20 knots of wind. We're doing about 15, 16, 17 knots. Conditions now we have to drive, so basically between now and the doldrums there'll probably be one of us always sat in the seat here. So I'm in the seat here holding onto the tiller. You see the wake behind us, and you go all the way around. You might be able to see what I could see out through the windscreen. Funny calling the windscreen, but that's almost what it is, a bubble windscreen. So we can see forwards. We've got great visibility. Only problem is often it feels like we're sat inside a greenhouse. But I'm not one to complain. Anyway, all's going well. We're both very happy. Pepe's getting a little bit of sleep right now, preparing for the next drive, which will probably be in about an hour's time. And that's it. Cheers for now. Bye. Hugo Boss conserve la tête du classement aujourd'hui, mais il concède plus de 25 000 depuis hier soir en raison de ce recalage à l'ouest. Neutrogena, Gaes, Cheminée Pujula, ses principaux poursuivants, se retrouvent regroupés en moins de 10 000 nautiques. À l'arrière de la flotte, One Planet One Ocean, We Are Water and Spirit of Hungary ont tous lâché un peu de terrain. Hugo Boss conserve la tête du classement aujourd'hui, mais il concède plus de 25 000 depuis hier soir en raison de ce recalage à l'ouest. Neutrogena, Gaes, Cheminée Pujula, ses principaux poursuivants, se retrouvent regroupés en moins de 10 000 nautiques. À l'arrière de la flotte, One Planet One Ocean, We Are Water and Spirit of Hungary ont tous lâché un peu de terrain. 7e jour de course pour la Barcelona World Race, avec toujours un anticyclone très bien placé sur les Açores qui alimente un nord-est et un alizé très soutenu qui ne fait que se renforcer au fur et à mesure que les bateaux descendent plus sud. Slide suivante, si on veut, pour donner un petit état des lieux de la journée et de la nuit passée. On se rend compte que, avantage à Neutrogena, qui lui s'est recentré un petit peu sur les autres stratégiquement pour maintenir le contact. Dans son sillage Neutrogena, centré Cheminée Pujula et un petit peu plus à l'ouest, Gaes, donc c'est le duo de tête. Derrière, Renault Capture maintient le long des côtes africaines son passage dans l'Alizé de 20-25 nœuds, de la même façon que One Ocean, One Planet également, qui viennent passer les îles. Un peu plus haut, on constate que We Are Water est en train d'optionner beaucoup plus à l'ouest, pour se décaler plus stratégiquement, puisque l'Alizé va s'installer, fur et à mesure, va s'installer au-delà des îles, à l'ouest des îles, donc une position plus stratégique, et je ne pense pas qu'il cherchera à passer dans les îles. Notre pauvre Spirit of Hungary a repris de la vitesse, heureusement pour lui, avec un petit régime de nord, et désormais dans une vitesse supérieure à 7 nœuds également, donc il va lui permettre de revenir sur la flotte. You are sailing through the islands. This is the right decision? Well, our first idea was to go outside of the islands for the west, but it wasn't possible because it was less pressure over there. So finally we decided to go into the middle, and I think it was also a good tactical decision. Everybody more or less went the same place, so I think it's good. All right, We Are Water is going west to the Canaries. Are you worried about that? No, we are not worried about We Are Water. We know that slowly he will go to
to catch us. And Bruno and Willie are sailing well, and going west is a good tactical decision also. So slowly they will probably catch us. They have a more performance boat, so it's normal that they catch us. L'écart se creuse à nouveau avec l'arrière de la flotte. Des trois bateaux les plus éloignés de la tête, One Planet, One Ocean et Pharmaton tirent plutôt bien son épingle du jeu. Alex Gelabert et Didac Costa naviguent sur le 60 pieds Moka le plus vieux. C'est l'ancien Kingfisher avec lequel Hélène MacArthur finit deuxième du Vendée Globe en 2001. Actuellement sixième, le couple espagnol a tenté, comme Cheminée Poujola puis Renault Capture avant lui, l'option Ouest. Mais comme eux, il s'est retrouvé bloqué par l'anticyclone des Açores. Joint ce matin, Alex Gelabert s'attend à ce que leurs compatriotes, Bruno et Willy Garcia, reviennent sur eux. Les frères de We Are Water tentent également l'option Ouest, et nous verrons si l'anticyclone, cette fois-là, les laissera poursuivre avec bonheur dans cette voie. But by the time we had to make it, the winds were in favour of taking. So I think the difference in routing between at shore and between the islands was about 40 minutes. Great, but there seemed to be some gain, and I think we must support Chamonix, Poudre and Neutrogena. I expected the three of us to be very. I think Gaius has done a fantastic job, and they've obviously massively upped the game since the Barcelona race. So they're definitely contenders now. But no, I'm not surprised by how close they were. And we hope to have a routine, but generally we just nap whenever we can. I don't think anybody's had more than a couple of hours sleep. We're very conscious of trying to keep a man fresh. It's so important not to make mistakes in these kind of conditions. Finally, really, we broke a rudder reference unit, so that's the unit that tells the autopilot how much rudder is on. So it's a pretty critical item. It's a tiny little thing. One of our shirts here. Hang on a second. Put the pilot. Oh, careful. Just be it. Yeah. So there, and try to get it. So there's the goes on top, and it's so it broke, and that broke during the when we got the net round their keel through the Straits of Gibraltar. So let's do carry us there so the is on, and so too much of a problem, but we need to make sure it doesn't happen again. Yeah, looking very fast the equation and more wind. I mean, the winds are quite outstanding at the moment. We're having 25 gusting 30. Maybe we'll have gusts of 32, 33. That all makes for nice fast sailing. The waves are quite big. Actually going to be to this tiller position until we start approaching them and we get less wind. So it's gone very late. But after a phase, you look forward to being able to put the pilot on. Hugo Boss mène toujours la flotte. Il a empanné dans la nuit pour se recaler à l'ouest et bénéficier de vents plus importants. Alex Thomson, comme Pepe Ribes, joints ce matin à la vacation, se sont dit heureux de leur choix à l'est des îles Canaries, proche des côtes marocaines. Leur bateau est le plus récent des engagés de cette édition. Néanmoins, Alex Thomson ne se dit pas surpris de se retrouver aussi proche de Neutrogena et Cheminée Poujola. Il se montre en revanche plus admiratif du travail réalisé par Anna Corbella et Gérard Marin à bord de Gaès, toujours au contact dans le quatuor de tête. Cette régate océanique serrée, qui se dispute plus rapidement qu'il y a 4 ans, ne laisse guère de repos au skipper. L'exigeant Alex Thomson avait planifié une routine de couple
qui n'a pu se mettre en place, tant le travail ne manque pas à bord des bateaux et tant il ne faut rien lâcher au regard des concurrents. Me he levantado un poco pronto para ver el parte meteorológico y me he tomado la última ducha y nada, y ya preparado para la salida. We washed the boat early in the morning and the fresh water just frozen. There is some ice on the deck, I hope a little bit later because of the sunshine will melt. Està bé enganyar una mica la ment, no? I dir-li, escolta, que vas a navegar a Barcelona, que això ho has fet altres cops, no? Per intentar baixar la tensió. No specific voice, just going into waves easily, going into phase with the boat, with myself, with my co-skipper, and then doing a good race and doing good performance. To be at the front of the pack and not to lose too much is important. I mean, we feel fortunate we've got a boat that can probably catch everybody up if we need to catch everybody up, but we don't want to be in that position really. Il faudra essayer de bien trouver le vent parce qu'il y a des écarts importants qui peuvent se créer, donc c'est important, quoi. El parte ara està en mans del Gerard, que està estudiant les últimes coses. Jo vaig a descarregar 4 coses que faltaven i ja està, ganes de deixar anar les amarres. It's quite exciting, but also we're all quite sad to see him go. Yeah, we're going to miss him.